Okay, let's look kita punya concept map. Okay, so we have covered understatement, we have covered negation, compound statement, and implication. Okay, so today we're going to cover this last subtopic understatement, which is converse, inverse, and contrapositive. Okay. After that, I'm going to continue with arguments. Okay. So arguments, we're going to go into what is it specific and general premises. Apa maksudnya specific and general premises? And then we're going to go into deductive dulu. Okay, this type of arguments first. Alright, and then hari ni lah, hopefully we will cover that. So this 3, A1, A2, A3. So after today, at the end of class, so homework hari ni will be a bit more challenging than previous homework lah. Okay, so without further ado, kita akan continue dengan converse, inverse, and contrapositive. Alright, so converse, inverse, and contrapositive, you have to understand, kita kena faham that benda ini involves two statement. Okay, so it involve two statements. Jadi bila melibatkan two statements, it can be an implication. Kita dah belajar pasal implication, if P then Q, ataupun P if and only if Q. So dalam implication adanya dua statement, P and Q. So untuk buat converse, inverse, and contrapositive, kita mesti ada dua statement. Okay, so sekiranya, I'm going to focus on this box. So if my statement is an implication, if P then Q, so converse kita terbalikkan P dengan Q saja. Dia akan jadi if Q then P. So we just tukar kedudukan P and Q. Alright, that is converse. Inverse adalah dia merujuk balik kepada statement and dia akan negatekan any statement. Okay, so inverse is a negation. Negation sebab kita ada tilde tu. Negation apa-apa statement di dalam implication kita yang asal. Okay, so if tilde P, then tilde Q. So contrapositive pula, dia akan negatekan converse. So any statement dalam converse, dia akan negatekan. So practically, inverse and contrapositive ni, dia adalah negation. Okay, so statement, converse, inverse, contrapositive. So nasib baiklah, depan huruf converse adalah C, contrapositive also C. So hopefully you will not get confused. Mana yang kita kena negatekan ya. So converse dan contrapositive. So contrapositive will negate converse. Alright. So that is one. So before kita masuk truth ni, let's do this sekejap. Okay. An example. Alright. So this is an example in your textbook. So dia minta you write down the converse, inverse, and contrapositive. Okay. Kalau tak ingat, bolehlah conteng kat sebelah ni. So statement kita ada converse, and then kita ada inverse, and then kita ada contrapositive. Buat je lah contra, converse. Macam tu. So if P, then Q. So converse. Tengok sini converse. Bukan inverse, converse. So dia akan terbalik.
So dia akan jadi if Q then P. Lepas tu inverse akan negatekan statement. So if tilde P then tilde Q. Dan contrapositive akan negatekan converse. So if tilde Q then tilde P. Okay, macam tu je. So if you nak berjaga-jaga, just write this down lah as nota. Okay, so now this is question ni semua, this is my statement. Alright, so kita ada if, then. You have to identify if and then, barulah kita boleh identify kita punya P and also my Q. Okay, so ni P, Q. So P will be X is a positive number, Q will be X is greater than 0. So when you write down converse, kita terbalikkan P and Q, so it become if X is greater than 0, then X is a positive number. Okay, simple. Okay, and then kita pergi kepada inverse. So inverse kita akan negatekan statement asal. So daripada sini ingat negation ada perkataan no ataupun not. So X is a positive number. So kita boleh cakap dia X is not a positive number. So kedudukan dia kekal. Is not a positive number. Then kita negatekan lagi X is not greater than 0. Okay, so contrapositive kita tukar sahaja kedudukan P and Q, negation P and Q. So if X is not greater than 0, then X is not a positive number. Okay, simple Alright, so dia hanya tukar kedudukan je based on P and Q. Alright. Kita nak cuba, kamu pula cuba sendiri Okay, kita tengok B. Now, pertama ni will be my P. The second one will be my Q. Alright, can someone give me what is the converse of B? Okay, converse of B. Alright, let's Fauzan. Ya, Miss. Ya. Dia bagi saya apa converse. Converse dia Fauzan. Tak dengar suara. Apa, Miss? Converse dia apa? Untuk B. Yang mana, Miss? B. Saya nak converse. Kita lagi ni. Yang then, Miss. Then. Apa dia? Apa dia punya converse?
If Hmm. P plus Q Hmm. plus the bracket P minus Q Hmm. more than 0, Hmm. then P square minus Q square. Itu kan Miss? Itu saja. P square minus Q square. More than 0. Okay. Alright, betul. So the answer will be converse is if P plus Q, P minus Q greater than 0, then P square minus Q square is greater than 0. Okay. So now, macam mana kita nak buat negation? Okay, so saya nak inverse. Alright. Aina Maisara. Ada di situ? Miss. Okay. Boleh bagi saya inverse dia. If Okay, tak dengar ada suara Aina ni. If keliru Miss, keliru. saya rasa kalau kamu buka dua device, salah satu device kamu mesti mute. Mute tu maksudnya bukan dari segi bercakap je. Dia punya speaker tu pun kena off. Okay Miss, tutup sudah. Okay. So inverse dia will be if. Okay. Tak tahu Miss. Apa tak tahu? Tengok ni. If tilde P. P saya mana satu? Yang P square minus Q square greater than 0 tu. Alright, so ni adalah P. Macam mana saya nak negatekan dia? If P square minus Q square. If P square minus Q square. Tak tahu lah Miss. Tak tahu pula. Ni nak tukar jadi apa ni kamu rasa? Dia kena bagi Not greater. Not great. Macam mana Oh, nak jadi? dia bagi apa namanya tu? Bagi terbalik tu dia punya. Yeah. Jadi less than. Yep. Yeah, tak ada not greater tak wujud tau. Not equal wujud. Okay, so if P square minus Q square less than 0, then P bracket P plus Q. Lepas tu lagi satu bracket P minus Q less than 0. Yes, correct. Good, thank you. Okay. So, your punya inverse will be if P square minus Q square less than 0, then P plus Q, P minus Q less than 0. Okay, so bila kamu ada inequalities, just change dia punya direction untuk negatekan dia. Okay, now contrapositive. Alright, kita nak seorang lelaki lagi. Faharuddin. Nampak Faharuddin kan? Okay, Faharuddin, contrapositive dia apa? Ya Miss. Apa Ya. Miss? Contrapositive. Apa dia punya contrapositive untuk B? Ni yang sekejap Miss. Ni yang mana ni Miss? Soalan B kan Miss? Ya, soalan B. Saya nak contrapositive. Kejap ya Miss. Kejap.
Berapa lama tu kejap tu? Miss, kalau salah tak apa kan? Tak apa, saya tak cakap pun kena betul. Okay. Oh, okay. Contrapositive. Bagi saya lah Miss, yang P square minus Q square tu Miss. Tak, start ayat dia mesti start dengan if. If P square Hmm? minus Q square Hmm? greater than 0. Yalah. Itulah Miss. Tu je, contrapositive. Ya. Okay. So, dia kata ni je. That is not a contrapositive. Kenapa kelas? Tidak penuh. Tidak penuh. Dan P and Q ni pun salah. Contrapositive, refer kepada sini. Tadi Aina dah buat inverse. Dia kata if tilde P dia adalah P square minus Q square less than 0. And then dia punya then tilde Q kita tadi adalah P plus Q, P minus Q less than 0. Jadi contrapositive. So yang membezakan dia adalah kedudukan saja. Alright. So kita try orang lain. Ke Fahrudin nak try semula? Ya Miss. Nak try balik? Ya. Okay. So dia jadi apa? Ikut ni. Ya. Contrapositive. If bracket P plus Q bracket lepas tu bracket P minus Q okay. less than 0. Okay. Then P square minus Q square less than 0. Yes, good. That's it. So that's the answer lah. So contrapositive if kita tukar kedudukan lah. P plus Q, P minus Q less than 0. Then P square minus Q square less than 0. Itu contrapositive. Alright, last kita try C. Okay, what is the converse for question C? Alright, kita try. Dia. Ada Dia Imanina? Converse. Imanina ada kat situ tak? Okay, nampaknya tidak ada. Okay, tak apa. Kita try Syafiqah. Syafiqah Roslan. Yes, Miss. Okay, try converse for question C. If x plus 1 equals to 6, Okay. then x is equals to 5. Okay, good. So that is converse. If x plus 1 equals to 6, ikut je kat sini. Dia akan tukar kedudukan P and Q. Then, so x equals to 5. Alright, the inverse. Okay, inverse. Saya nak minta Nabila. Nabila Syafiqah. Ada tak ni? Aduh, lambat. Okay, tak apa. Stephanie, try. Yes, Miss. Alright, Stephanie, try inverse. If x is not equal to 5, Okay. then x plus 1 is not equal to 6. Alright, good. So the inverse will be if x not equals to 5, then x plus 1 not equal to 6. So kita punya simbol equal ni will be not. Okay, so last contrapositive. Togina. Yes, Miss.
Okay, contrapositive. If x Mm-hmm. plus 1 is not equals to 6, then x is not equals to 5. All right, good. So the contrapositive will be if x plus 1 not equals to 6, then x not equal to 5. Okay.